Hi students, good morning. I think you are all enjoying. Yesterday we uploaded the syllabus of corporate accounting, and today some slides regarding the chapter amalgamation, absorption and external reconciliation of companies. Today we are going to discuss the theoretical aspects of amalgamation, absorption and external reconciliation of the company. As you all know, corporate accounting is a problem paper, and most of the students feel that it is a higher level learning, the subject of final MCOM. So you should approach this subject with some seriousness. Then we can discuss, first of all, what is amalgamation, absorption and external reconciliation. The term amalgamation refers to the formation of a new company to purchase two or more existing companies which go into liquidation. ഒരു പുതിയ കമ്പനി രണ്ടോ മൂന്നോ നിലവിലുള്ള കമ്പനികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ കമ്പനി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു പുതിയ കമ്പനി നിലവിലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് amalgamation. During amalgamation, a new company will be formed and two or more existing company will come to an end. We call it by the name liquidation. Two or more companies will be liquidated, and in place of these two or more companies, a new company will be formed. It is the merger. It is termed as merger. The new term for amalgamation is merger. It is a merger of two or more existing companies into a single company. The term absorption, another term is absorption. Absorption refers to a situation when an existing company take over the business of one or more existing companies. When one company purchase or take over with the business of another one or two companies, such a situation is called by the name absorption. The difference between amalgamation and absorption is that in amalgamation, a new company take over the business of other companies, but in absorption, an existing company take over the business of some other companies. So it is a major difference between amalgamation and absorption. In an amalgamation, an entirely new company is formed. On the other hand, in absorption, an existing company will continue after taking over the business of one or more other existing companies. So in absorption, the business of two or more existing company come to an end or liquidate, and the existence of another existing company will continue. In amalgamation, the business of two or more companies will come to an end or liquidation, and in place a new company will come into existence. It is called absorption. Then another one is external reconciliation. The term external reconciliation refers to a situation in which a new company is formed to take over the business of an existing company. When a new company take over the business of another existing company, such a situation is called by the name external reconciliation. Here, the business of one company comes to an end, and the business is taken over by another new company, not an existing company, new company. If it is taken over by an existing company, it will be treated as absorption. The accounting standard dealing with
Amalgamation, absorption and reconstruction is accounting standard 14. It is the old accounting standard as we are studying the old syllabus. Nowadays new accounting standard has been introduced. In the AS, Indian Accounting Standard is there, and as well as International Financial Reporting Standards are also there. As per these accounting standards, there is difference. It's not accounting standard 14, but as we are studying the old syllabus, we want to study the accounting standard 14. According to the accounting standard 14, all these amalgamation, absorption and external reconciliations will come under the head amalgamation. So for the accounting purposes, amalgamation means amalgamation, absorption and external reconciliation. There is also one other type of reconciliation, what is internal reconciliation. That is also we want to study in this chapter, but we will study in last. But for the purpose of accounting, these all three things, amalgamation, absorption and external reconciliations are treated as the same. So same accounting procedures are adopted for amalgamation, absorption and external reconciliation. Now let us have a quick look at what are the objectives of amalgamation. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അമാൽഗമേഷൻ കൊണ്ട് ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ കമ്പനികൾ കൂടിച്ചേരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഗുണമുള്ളത് ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. വൺ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ടു എലിമിനേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. വെൻ ടു ഓർ മോർ കമ്പനി work independently, there will be competition among these two companies. So both these companies cannot gain from the market. So when they join together, they can eliminate the competition in between them, so they can dominate, they can make more benefit from the market. Second one, to dominate market. To dominate market. മാർക്കറ്റിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, നിയന്ത്രിക്കുക. പല കമ്പനികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി മാർക്കറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കും. പക്ഷേ അമാൽഗമേഷൻ സമയത്ത് നല്ല കുറേ കമ്പനികൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഡോമിനേറ്റിംഗ് റോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു കളക്ട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ. കമ്പനി വലുതാവും, at the time after amalgamation the company will improve or company will become a big company. So such a company will have more assets as well as more collateral value. So they can raise additional capital by issue of shares, debentures, etc. Then next objective is to enjoy the benefit of large scale production. They can produce more goods. When they produce more goods, their cost of production will come down. Their purchase price will come down. So amalgamation will help the company to enjoy the benefit of large scale production. To promote research and development. For doing research and development, we will require more expenses. So when a company is a big company, then such a company can spend more amount for research and development. If they are staying a small company, each company can spend only a little amount for research and development. So when they join together, they can spend more amount for research and development. To promote better management. When after amalgamation the company will become a big company, so they can spend more amount on management. They can appoint expert for managing the company, so thereby they can promote better management. They can save capital expenditure. When companies stay differently, they will require different offices, different factories, etc., etc. So when they join together, they can produce the product at one place, so they can have only one factory or they can have only one building. Then they can reduce, they can produce by one machine, so they can save capital expenditure. So these are the objectives of amalgamation. I will say once more. ഒന്ന്, competition eliminate ചെയ്യാൻ, to eliminate competition. രണ്ട്, to dominate the market. മൂന്ന്, to collect additional capital. നാല്,
to enjoy the benefit of large scale production. 5 to promote research and development. 6 to promote better management. 7 to save capital expenditure. There are also dangers of amalgamation or disadvantages of amalgamation. When the company become large size, there is a possibility of increased wastage. We will produce more goods. We will have a reckless use of raw material. There will be less control on the production activities. So it will lead to possibility of increased wastage. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്പനി വലുതാകുമ്പോൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറയും, ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, റോ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിലല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വേസ്റ്റേജ്, ഈ പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റേജ് വർദ്ധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൊണോപ്പൊളി. അമാൽഗമേഷൻ വിൽ ലീഡ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൊണോപ്പൊളി. Instead of so many organizations, after amalgamation there will be 1 or 2 organizations only. So such organization will become monopolistic organization. So when it become monopoly, it is against the social society. The customer will suffer because they will not have bargaining power. When there is a monopoly, the producer will have bargaining power. When there is a competition, the customer will have bargaining power. So it will result in the development of monopoly. Then there will be defects of overcapitalization. The capital of the company will increase to a higher extent. Sometimes it may not be satisfied by the return which we get from the company. So there will be unnecessary raising of capital. So it may lead to over capitalization. And the next one is a difficulty in coordination and control. There will be difficulty in coordinating the business. As the business become larger, the personal control will come down. So in order to coordinate the activity and control the activity, there will be difficulty. There will be lack of personal initiative. The owner will not have any direct relation or contact with the employees as well as customer. When the business organization size increases, the direct personal relationship in the organization will suffer. So see, these are some of the disadvantages of amalgamation. These are all theoretical aspects. There will be possibility of increased wastages. There will be growth of monopoly. There will be defects of overcapitalization. There will be difficulty in the coordination of and control, and there will be lack of personal initiative. Now, slowly we are going to the accounting aspects of amalgamation. At the time of amalgamation, we said that one company is taking over the business of other company or companies. അമാൽഗമേഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു കമ്പനി മറ്റ് കമ്പനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ the company which is taking over the business is called by the name purchasing company. We can call it by the name purchasing company. The company which take over the business of another company is called by the name purchasing company. Or we can say another name, transferor company. And I will be using purchasing company because that will give you a intimation of type of company. And the the company which sells its business or which go into liquidation are called by the name vendor company or transferee company. So amalgamation ഈ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കമ്പനി നമ്മൾ അവരെ പർച്ചേസിങ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി എന്നും, ബിസിനസ് വിൽക്കുന്ന കമ്പനികൾ അവരില്ലാണ്ടായി പോകുന്ന കമ്പനികളാണ്. അവർ ബിസിനസ് വിൽക്കുന്നതോടുകൂടി ആ കമ്പനി ഇല്ലാണ്ടാവും. ആ കമ്പനിയെ നമ്മൾ വെൻഡർ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ. The purchasing company will have to pay
a consideration for the purchase of business to the vendor company. It is not free. The purchasing company will not get the other business freely. ഇപ്പോൾ ഈ വാങ്ങുന്ന കമ്പനി വിൽക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് ഈ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കണം, പ്രതിഫലം കൊടുക്കണം. ആ കൺസിഡറേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് പേയബിൾ ബൈ ദ പർച്ചേസിങ് കമ്പനി, അവരെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കും, ടു ദ വെൻഡർ കമ്പനി, അവരെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറിങ് കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കും, as a consideration for the purchase of business. So in accounting for amalgamation, one of the problem is the determination of purchase consideration. How you will determine the amount payable to the vendor company for the purchase of business, or in simple way, how we can calculate the purchase consideration. These are all are studied by you during the 5th semester BCom degree program, but I don't know whether you remember or not. The usual method for the computation of purchase considerations are: first method, lump sum method; next, net payment method; net asset method; and fourth one, share exchange method or intrinsic value method. After this, majority of these methods are studied by you during the BCom degree program. I think you are familiar with this method. Under the lump sum method, we are fixing the purchase consideration without considering the worth of the company. It's an arbitrary fixation of the purchase consideration. Lump sum method le നമ്മൾ പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയുടെ അസറ്റുകളോ ഒന്നും നോക്കാതെ ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ഒരു ഊഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു തുക തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലംപ് സം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സംടൈംസ് യു മേ ഗെറ്റ് ദ പർച്ചേസിങ് കമ്പനി പേ ദിസ് മച്ച് റുപ്പീസ് or determine this much as purchase consideration. Such a method is called lump sum method. Another method is net payment method. This is for accounting purposes. Under the net payment method, the purchase consideration is arrived at by adding the different payment which the purchasing company pay to the shareholders of vendor company. Once again, under net payment method, purchase consideration is calculated by adding the different payment which the purchasing company pay to the shareholders of the vendor company. Shareholders ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഉടമകൾ. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാങ്ങുന്ന കമ്പനി വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ കൊടുക്കുന്ന തുകകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുകയാണ് നമ്മളുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡായ നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പല രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. വി ക്യാൻ പേ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ബൈ വേ ഓഫ് ക്യാഷ്, ബൈ വേ ഓഫ് ഷെയർസ്, ഓർ ബൈ വേ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. നമുക്ക് ഈ വാങ്ങുന്ന കമ്പനിക്ക് വിൽക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ കമ്പനിയിലുള്ള ഓഹരികൾ കൊടുക്കാം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയിലുള്ള ഡിബഞ്ചറുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ കമ്പനിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുകയാണ്, ദ പർച്ചേസിങ് കമ്പനി ഇത്ര റുപ്യ ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഇത്ര റുപ്യ ഷെയറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഇത്ര റുപ്യ ഡിബഞ്ചറായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു, വെൻഡർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്, അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ബൈ ആഡിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അത്തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ഇതും ശാസ്ത്രീയമായൊരു മെത്തേഡല്ല. അടുത്ത മെത്തേഡ്, മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്, നെറ്റ് അസറ്റ് മെത്തേഡ്. ഇതൊരു scientific method of computation of purchase consideration. In this method,
Thus, purchase consideration is calculated on the basis of net asset. What is net asset? Net asset means the value of asset taken over by the purchasing company less the value of liabilities assumed by the purchasing company. ഈ വാങ്ങുന്ന കമ്പനി വിൽക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ എന്തൊക്കെ അസറ്റുകളാണോ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവയുടെ വിലയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ലയബിലിറ്റികളാണോ ഈ വാങ്ങുന്ന കമ്പനി വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന തുക എന്താണോ ആ തുകയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെറ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the purchase consideration is calculated on the basis of net asset. While calculating the net asset, you should take into, sometimes you may be required to calculate the purchase consideration in the question. So while calculating the net asset method, you will take only those assets which are taken over by the purchasing company and only those liabilities taken over by the purchasing company. The assets and liabilities which are not taken over should not be taken into consideration while calculating the purchase consideration. The procedure is add the assets taken over, deduct the liabilities assumed, the difference will be treated as purchase consideration. And also you should not take the book value of asset. ഈ ബുക്കിൽ എഴുതിയ വിലയല്ല എടുക്കേണ്ടത്. ആ അസറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ നിർണ്ണയിച്ചൊരു വിലയുണ്ടാവും, നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചൊരു വിലയുണ്ടാവും. ആ എഗ്രീഡ് വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ. അതേപോലെ യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്സ്. അറിയാലോ എന്താ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ് എന്ന്? വിലയില്ലാതെ വെറുതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന അസറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്. പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസുകൾ, എക്സ്പെൻസസ് പെയ്ഡ്, അതൊന്നും നമ്മളുടെ അസറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത അസറ്റുകൾ, വിലയുള്ള അസറ്റുകൾ, അവയുടെ ഏറ്റെടുത്ത വിലയും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ലയബിലിറ്റികൾ, പ്രോഫിറ്റ് വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല, നമുക്ക് തരികയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ലയബിലിറ്റികൾ ആ ഏറ്റെടുത്ത വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് അസറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. So this is the net asset method. These three methods you already studied in the BCom degree class. That is why I didn't explain much about this method. So while doing the problem, you should gain an idea whether this method is lump sum method, net payment method, or net asset method, or share exchange method. Another method is called share exchange. I think this will be a new method for you. Share exchange method is also called by the name intrinsic value method. Under this intrinsic value method, the purchase consideration is determined or calculated on the basis of the intrinsic value of the shares of purchasing and vendor company. Purchasing കമ്പനിയുടെയും വെൻഡർ കമ്പനിയുടെയും ഷെയറിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ. ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ മീൻസ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ, റിയൽ വാല്യൂ. മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങുന്ന വിലയല്ല, ബുക്കിൽ കാണുന്ന വിലയല്ല. ഒരു ഷെയറിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിയൽ വാല്യൂ? റിയൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഷെയറിന് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അസറ്റിൽ, നെറ്റ് അസറ്റിൽ, ശരിക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെറ്റ് അസറ്റാണ്. നെറ്റ് അസറ്റിൽ ഒരു ഷെയറിന് എത്ര കിട്ടും, അതാണ് ആ ഷെയറിൻ്റെ എന്ത് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് അസറ്റ്, റിയൽ നെറ്റ് അസറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ വില, അസറ്റുകളുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ വില, വിലയുള്ള അസറ്റുകൾ മാത്രം. അപ്പോൾ തന്നെ ശരിയാണ്, അസറ്റുകളുടെ യഥാർത്ഥ വില, വിലയുള്ള അസറ്റുകളുടെ യഥാർത്ഥ വില മാത്രം. അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റികൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് അസറ്റ് കിട്ടും. സോ നെറ്റ് അസറ്റ് ഈസ് ദ അസറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, നെറ്റ് അസറ്റ് മീൻസ് ദ അസറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ആദ്യം അസറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസറ്റിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റിയൊക്കെ കൊടുക്കണം. അത് കഴിച്ച് ബാക്കി മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ് അസറ്റിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന തുക എന്താണോ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെറ്റ്. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റ്. While calculating the net asset, you should not take into consideration the fictitious asset. Why we are not taking into consideration fictitious asset? Because fictitious asset does not have any value.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കിട്ടും. പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയുടെയും വെണ്ടർ കമ്പനിയുടെയും ഷെയറിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കിട്ടും. ആൻഡ് വി വിൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ on the proportionate base of the intrinsic value of shares of purchasing company and vendor company. We will get a ratio of exchange. നമുക്ക് കിട്ടൊരു റേഷ്യോ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ, ആനുപാതിക വില. വെണ്ടർ കമ്പനിയുടെയും പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയുടെയും ഷെയറിൻ്റെ ആനുപാതിക വില കിട്ടും. ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നെറ്റ് അസറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ വെണ്ടർ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ നെറ്റ് അസറ്റ് നമുക്ക് 100 എന്ന് കിട്ടി. പർച്ചേസിങ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ നെറ്റ് അസറ്റിന് നമുക്ക് 200 എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. പർച്ചേസിങ് കമ്പനി, വെണ്ടർ കമ്പനി, അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. വാങ്ങുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില, നമ്മുടെ നെറ്റ് അസറ്റ് യഥാർത്ഥ വില 200 ആണ്. വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില 100 ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില 100 ആണ്. 2 ഷെയറിന് നമ്മൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയർ കൊടുക്കും. കാരണം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ വില 200 ആണ്, മറ്റേ കമ്പനിയുടെ വില 100 ആണ്. സോ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈസ് 2:1. 1 share of purchase vendor company will be equal to 2 share of vendor company will be equal to 1 share of purchasing company. And on the basis we will determine the number of shares to be given in this proportion, and the value of that shares will be treated as the purchase consideration. Okay, today we are closing the class here. Tomorrow we will continue with the chapter. Thank you.